Wagwan people. I go by the name of Van the DJ Kenya, representing for that Syntax Error podcast you already know. This is like the second episode in this 3-episode experience. Mali unanisikia tu, haunioni tu, unanisikia tu. Sana sana kwa wale wenye wamezoea kuona hii mambo YouTube. So for wale wenye wako on Apple Podcasts ama Google Podcasts, ni ile kawaida tu, my voice. So for those guys who are here on YouTube, you can unaweza jipamba na hii setup pia. You get to like kind of guess umse yako wapi, amekaa, amesimama. Yeah, your environment ni inaweza kuwa wapi. Actually, you also don't have to like keep watching. Unaweza endelea kufanya kitu nyingine hapo kando while you're listening in, also for the actual podcast experience, right? So on this episode, nadai tuongee juu ya kitu interesting. We are going to talk about conspiracy theories. Ama conspiracy theory ni it's too mainstream for anything that's labeled as a crazy idea. Au sio? Mimi nataka tuongee juu ya ma-theory. Now the interesting part ni I have a couple of theories that I have come up with myself. Nataka to share hizo to like uniambie kama ina make sense ama na trip. And then for wale walimu wa internet, don't rush telling me, oh, I have seen that, sijui where, sijui nani came up with that already. These are things that I have just thought of. Sija confirm kama kuna mse mwingine ameongea juu ya hii shit ama nini. So you can keep that also. So sijui, I think wacha tuanze na the first one kabisa. I came up with this interesting theory that says in high school, in school 844 basically, tulifunzwa the history na CRE na zilikuwa booster subjects for a couple of people. Personally, I think they were intentionally made simple so that we can learn the bullshit of quote religion na history yenye si yetu. Au sio? Imagine wewe kama Mwafrika unafunzwa juu ya Vasco da Gama. Like, what was Africa's history before 1840s? Mbona hiyo hatujaambiwa? Now those are the things that you're supposed to be learning currently. Huh? What happened in the 1700s, 1600s, 1500s, 1400s, huh? Personally, mimi sikufanya history ama CRE ama whatever. Mimi nilifanya geography because ilikuwa na make so much more sense. Shanpata. But kwa wale wenye mlifanya history na CRE, history, first of all, ni tunafunzwa history foreign. So from being young in unafunzwa history yenye si yako na hakuna design yenye itakusaidia. So personally, theory yangu hapo ni these things were intentionally made easy so that we are fed bullshit that isn't ours. Osio, hiyo ni ya kwanza. You tell me what you think about it. The second one is a bit interesting. Personally, indo ya pili, the system is not broken. Hiyo ndio ya pili. I hope uko surprised kwa sababu personally mimi nafikiria system haiko broken. Personally na feel ni kama system ina work exactly vile inafaa ku-oppress wase. Kama ingekuwa broken au machize na wangekuwa washajifixia huko juu au sio? Personally, I feel like the system is not broken.
the system is working exactly how it's supposed to. Hizo all the ills, all the evils, all the sijui nini unaona like zilikuwa designed hivyo juu ukisafa kuna mse place ana benefit au sio? There's an interesting story somebody sent me where they said that the world is run by around 150 people and their ideas and ideologies. Now what wanna come from hustle, right? So you get this amount of money and you can be equated to everyone else in that 150 guys. So your policies, whether good or bad, that's what the world runs by. It's really interesting. So I don't think the system is broken. I just think system inafanya shughuli vile ilikuwa inafaa. Wase wenye wana benefit. Wase wenye wanaumia. Na life inaendelea. Sio? Cause kuna vitu zingine zenye zingekuwa zinafai kubadilishwa, zingekuwa zishabadilishwa manzi, lakini hakuna mtu anashughulikia. Kama vile France inanyanyasa African countries, nobody is talking about that shit. The other thing is corruption imekuwa labeled an African thing. Masjini kama amuoni hivyo. Corruption is labeled an African thing. Was African leaders ndo wanamekiwa fun. Asi wadai kutoka kwa kiti. It's an African thing. King Jong-un hiyo yadis anabehave tu kama African leaders. Trump juzi amebehave kama African leaders. Putin pia atoki kwa kiti. But hawa say wanaitwa regime. They're given fancy names. Ikifika ipande ingine African corrupt. Black people wakimadwa maju inaitwa racism. Lakini hiyo si corruption. It's not. Corruption is Africa. It's an African thing. But countries can influence elections huko juu and everything. But hiyo si corruption. Corruption tu ina work huko hivi Africa. According to my understanding, system ni integration of parts zenye zinafanya shughuli. Kuna digestive system, respiratory system. So na hiyo information acha tuingia nayo place kama the judicial system ya majuni shit. Ara ya Kenya, but ini example tunapeana ndio naonyesha manze hii system I work. The judicial is shit. Kuna msi anaongea juu ya hiyo kitu. Kuna msi anasema anything juu ya hiyo stuff. Hadi nimeona kwa video fulani msi ana threaten judge ni aje mimi ni one number plate guy. And for those who understand what that means, man, kuna wase wenye wako na one number plate system, wenye wako na single digits kwa number plate zao. Inaonyesha wewe ni Bombay, uko na influence ama unajuana na mse mwenye ako na influence. So kiambia judge kitu kama hiyo ana tense, nakwambia ni aje misdai noma, ishi try rule towards wewe. Shanipata. Na hiyo ni kitu tu. Ikifika huko hivyo, that's how it works. But when it comes to Africa, anyi mko corrupt. African leaders wana mismanage funds quote and quote, but say wengine huku hivi kando wanazidi tu kutupea mbona? Why? Such things will never make sense. Na mimi kwangu bado nasema system iko broken. Iko tu vile hasa walikuwa wanadai kuwe. The third one ni mimi, I don't trust the process. As interesting as that sounds, I don't trust the fucking process kwa sababu guys actually say this when they're time yenye wana stuff. I'm skiangi hiyo stuff. So most of the times when people are talking about suffering, times are hard. Shughuli yenye unafanya imekuwa struggle. Unasikia msee akisema yo, I trust the process. Basically, ni ile design yenye aje things are going to be better. Kama unafuatilia science manze,
things never get better. The more you grow, the more complicated things become. And it's not your doing. It's not anyone's doing. That's just how it is. And the sooner you accept that, the easier your life is gonna be. Kwa sababu utapunguza shughuli, like utapunguza stuff zenye unafikiria zinafaa zikuwe design flani, na understand hapa stuff zinafaa kuwa design flani, and then you move on easier. Like life inakuwa easy, and in that way you can achieve your goals way easier. But sasa ukijiweka kwa hiyo bracket yani aje, the process inafaa kuwa shughuli. Sio hivyo manze, sio hivyo. Entropy inatuonyesha manze vile kuko yani. It's not your fault, it's not anyone's fault. That's how it's just supposed to be. Shani part. So mimi as a person, mimi si trust the process. Mimi wanna make process. Alafu niki make process, ndani hiyo process naifanya ikuwe as interesting as possible. Kwa sababu kila time tukikaa down to fikiria about the past is always interesting, the past is fun, the past is funny. But when you sasa kama hii moment yenye tuna live sahi, it's gonna be the past. In a few days, in a few months, in a few years, it's gonna be the past. And we're going to look back at this and say, yo, hii period ilikuwa tamu, ilikuwa interesting. So, why not enjoy it sahi? Why not enjoy it right now? Why not? And then in the future, when you're looking back, the normal way saying, oh, the past was fun, the past was interesting. Unajua like you were part of making it interesting, part of making it fun. Ama? I hope it makes sense mpaka hapo hivyo. Then, this is the last one before I wrap up. It is interesting. I was thinking, okay, personally me wanna believe in the ideology of there being a multiverse. For those who don't know what a multiverse is, the idea behind your theory, a multiverse, is the fact that there is an infinite number of universes. Kuna universe yenye wewe ni president, kuna universe yenye wewe die, kuna universe yenye sahi uko the same everything, but hairstyle yako ni different. Like whatever you can come up with, there's a universe where that's plausible. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo, I hope, right? So personally I was thinking, kama hii story ya multiverse ni kweli, right? And this is the fourth theory. I think the fourth, if I'm counting right. Kama kwa multiverse, right? Kuna an infinite number of universes. Time you mean medoza hapa hivi na dream. Haiwezi kuwa ati I am experiencing what me in another universe is experiencing at that given point in time. Hey. God damn. Sijui kama mmenipata. Imagine that. There's an infinite number of universes. So there's an infinite number of things happening at a given time. So when I sleep, can't I be experiencing what me in another universe is experiencing at that given point in time? But sasa juu tuko ndani ya matrix, mimi kwangu inakaa kama dream. Does that make any sense? Yeah? Hizi ni stuff tu zenye nimekaa down nikafikiria. So kama uko na kitu ya kuongezea ama kusubtract, hebu ni show. Ndio to like tuendelee ku grow your ideology. And then the other thing I was saying, hizi ni stuff zenye I just thought about these things, and today I just thought of recording them. Na si vitu zenye ati nimekaa down nikafanyia research. Ni stuff tu zenye zimecome in mind maybe for once ama twice hivi, mimi nikaendelea kuzifikirianga tu nikiwa deep in thought au kitu kama hiyo. And that's what I came up with, right? So we've talked about a couple of things. Let me know what you think about these things.
And then tutapatana kwa the next episode, au sio? Kumbuka ni follow kwa IG, Twitter @VanTheDJ. Follow the podcast on Instagram @TheSyntaxErrorPodcast, on Twitter @TheSyntaxErrorPod. Follow JARIC IG na Twitter @JARIC_Kenya. Alafu tutapatana kwa the next episode, au sio? Kaboom. Signing out.